Rendez-nous notre ciel bleu. Rendez-nous notre ciel bleu. Des citoyens qui réclament un ciel pur. Un étrange cortège dans les rues de Montélimar. C'était le 25 janvier dernier, lors de la marche mondiale contre les chemtrails. C'est ainsi qu'ils surnomment les traînées d'avions. Les chemtrails, un anglicisme qui s'est imposé dans le langage de ses observateurs pour désigner des traînées persistantes au point de voiler complètement le ciel. Certains parlent de programmes de géo-ingénierie, c'est-à-dire d'épandage par les avions pour changer le climat et lutter contre l'effet de serre et le réchauffement de la Terre. Alors, nouveau scandale écologique ou vaste canular en plus sur ces traînées qui quadrillent le ciel? C'est des démangeaisons extrêmes. Vraiment, c'est terrible. Bon, là, ça s'est calmé. Mais des fois, on ne sait pas quoi faire. Alors, j'ai essayé de l'éosine, des huiles essentielles. Ça calme un petit peu. Mais ça pousse, quoi. Ça pousse dessous. Vous avez des fibres? Oui. J'ai des fibres qui sortent essentiellement du bras et des jambes. Et des points noirs aussi, des espèces de grains. Nadine habite Marseille. Pour son médecin traitant, les symptômes font penser à une maladie parasitaire, la maladie de Lyme, provoquée par des piqûres de tiques. Mais Nadine pense souffrir des morgelons à cause des fils qui sortiraient de ses mains, tout comme ce patient belge qui s'est filmé avant de poster ces images étonnantes sur Internet. Le professeur Parola est spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Nord de Marseille. Et son diagnostic sur ces étranges symptômes est sans appel. Si vous allez sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi. Et je vous garantis qu'en vous levant fatigué le matin, comme la moitié des gens quand ils se lèvent le matin, vous allez sur le site Internet, je ne vous donne pas l'adresse parce qu'il est catastrophique, vous cochez les cases avec les différents signes. Je suis fatigué, j'ai pas trop faim, j'ai pas envie d'aller travailler. À la fin, votre score fait que vous avez sans doute la maladie de Lyme chronique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toute une récupération de gens qui ont des maladies, sans doute, des vraies maladies, ou tout simplement une fatigue chronique qui fait que, à cause de cette espèce de lobby maladie de Lyme ou à cause de gens mal intentionnés, qu'ils soient médecins, biologistes ou tout simplement charlatans, voire parfois les deux, on les oriente vers des fausses pistes. Yannick, lui, poursuit ses investigations au volant. Donc c'est sur cette barrière à droite, la barrière verte là. Il a repéré un de ces mystérieux filaments. Une retombée qui coïncide, selon lui, avec le passage régulier des avions de ligne. Alors, que penser de la théorie des chemtrails et de cette maladie des morgelons? Une maladie sujette à controverse, car les chercheurs continuent de s'interroger. En France, mais aussi aux États-Unis, de nouvelles études pourraient voir le jour. La pollution massive de l'air par les industries, le trafic automobile, mais aussi le transport aérien, favoriserait l'émergence de nouvelles maladies sous forme d'allergies et d'asthme dans la population. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà. Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses, parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus. Son dernier rapport d'analyse confirme la présence de phtalates, des composés chimiques qu'on retrouve dans les emballages ménagers, les plastiques, les peintures ou les cosmétiques, des phtalates qui se révèlent très toxiques.
Ces filaments, c'est une sorte d'arrosage généralisé sur un territoire immense, la France par exemple, voire l'Europe, avec des substances contenant des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent notre système endocrinien, et sans notre système endocrinien, on est, enfin je vais être vulgaire, mais on est foutu, quoi. On se dérègle, on devient obèse. Une des causes de l'obésité évoquée, ce sont les perturbateurs endocriniens, une obésité qui se généralise dans les pays développés, industrialisés, où, parallèlement, la présence des phtalates se généralise aussi. On n'accuse personne, mais enfin, les choses qui tombent du ciel ne peuvent venir que d'un avion ou d'un aéronef. Les aéronefs utilisent des turbines. Ces turbines doivent être graissées. Dans les graisses, on met des phtalates, et dans les filaments, on retrouve des phtalates. Donc, est-ce que, par hasard, ces filaments ne se formeraient pas, alors de manière involontaire, peut-être, ou de manière volontaire, à la sortie des réacteurs d'aviation? C'est une hypothèse. I slowly became demonized. A couple years passed after that when I asked again and people realized I was kind of being more vocal about it on social media. I was starting to be thrown into a mental institution and have my daughter taken away. Wow. That changed my life. I no longer view the military the same way, and I feel like after 9 years of trying to uphold an oath, I'm able to do that now. And so you uncovered a lot of these hidden chemicals. Where's the connection with the chemtrails? Well, the connection is, at first, when I saw these large quantities of aluminum, barium, strontium oxides and sulfates, I thought, well, this could be for an industrialized process, for something called shot peening or, bead blasting, things that you see in kind of the automotive industry. Except those were already accounted for. I already knew how much was used for those processes. It was a little type of different constituent. And the first thing I did, part of my job was to sample air, soil, and water. So that's what I did. I air sampled the soil, the air, and the water. And due to my profession, I know at which levels or limits of detection you need to check that at. And the amount of pollution that was in my area, and this is tests I did in Oklahoma, in Georgia, in Chicago where I'm now. But in taking those samples, I knew the background, because a lot of these things are naturally occurring and elemental, but not in this form and not in this quantity. So how did it get there? So just to clarify, you see these huge storage containers of these chemicals. Then you do the test on the air and soil, and you see these same chemicals in the air and soil now. And that's pretty much been the main evidence I've seen people who are for chemtrails use, is saying, look at the soil, look at the water, look at all the chemicals in there. And now you're finally the person who's like, wait, I worked in the military, I saw a bunch of these chemicals there. That's crazy. It is crazy. I used to think it was crazy, and everyone asks, why are there no pictures? Yeah. Well, I'd like to see you try to take a picture inside of a restricted air hangar, because you'll have an M16 in your back. Yeah. And the hardest part for people to realize is, where are the pilots? Like, there's people who have come forward, but these people are scared. You look at what's happened to whistleblowers, look at Snowden, look at Manning. People are scared. And I think because this topic is already labeled a conspiracy theory, I don't think the government necessarily views me as a threat yet. And I know it's not the most safe thing to do, but it's the right thing to do. It's laughed at, it's made obscure. But just to bring the point home, the question I have is, why are they even chemtrailing? Why is the military and government chemtrailing us? I don't know. What's your understanding of it? Well, I don't have anything that can solidify, but I do have my opinions, and that is the history of weather weaponry. I mean, you can take away people's monetary system, you can take away people's rights, but you take their food and you disable their ecosystem, that's the #1 way to handicap people. And they've done it since the 40s, it's not new. Also seeing how it started out to be a government program, and then noticing that it is a way for private corporations to profit off this, whether it's controlling agriculture, profiting. There's certain events, you lose money on if it rains, so knowing that you can kind of predict and control the weather, there's money there. I've also, heard that it could be tied to Agenda 21, but for me, it's not about why. It's just stopping it. It needs to be stopped. Yeah, and it's called the crazy-ass conspiracy theory. The Chinese are doing it now, openly. They did it for the Olympics. I mean, they've sprayed people
I'm sure you've heard the St. Louis story. They did biological testing. So if the government is capable of doing that, why is it so hard for people to believe? And I don't know if you've heard about David Keith, but he's actually a geoengineer, Canadian. He works at Harvard. He just wrote a new book on climate engineering. And inadvertently, he's brought more awareness to this because I feel they're getting ready to admit it. And they're trying to sell it to us, you know. It's kind of like they sell vaccines to us, they sell fluoride to us. You know, fluoride is a mining waste product. Well, how can we make that good, you know, put it in your water? So I think that they're trying to now kind of admit it and act like they're going to start doing it, and they've already been doing it. So where's the fight taking you? What's next? Well, my biggest issue that I have been tackling is to wake up other people in my profession. I worked for the federal government for 12 years, and it is my line of work. We are the ones that should be going out there calling people out. What is this? I mean, you can't work in my field, which is industrial hygiene. I'm an industrial hygienist and an environmental specialist. So how can you overlook this? You cannot deny the evidence. Just do your own testing. It's even gone so far to where labs stopped running these samples because I think there's pressure on them. So there's only a few labs actually now that we use, but it's just getting other people who have, you know, the average person, it's great, you know, get excited at your local level, but it's the people that are supposed to be enforcing this on a legal aspect that I've been trying to wake up. Fucking amazing. You're awesome, Kristen. Where can people find out more about you? Well, follow me on Twitter because my website is, it got hacked. So I'm relaunching it. But just follow me at Kristen Meghan, KRISTENMEGHAN. Pardon me. But I suggest that you go to geoengineeringwatch.org, pardon me, chemtrails, because that is the most reputable site. There's a lot of disinformation sites, so that's the best way to get information. And just follow me on Twitter is probably your #1 way to reach me. You're amazing. Thank you so much. Thanks for having me. Certains continuent de penser qu'il s'agit d'un délire collectif de personnes souffrant d'un sentiment de persécution. D'autres évoquent un complot à travers des expériences secrètes pour modifier le climat à grande échelle